everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. So anatomy of flowering plants already మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. 2 sessions are over. కొంచెం మనకు మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసింది, బట్ అగైన్ we are back with the topic. So anatomy of flowering plants లో ఈ రోజు మనం Dicot root and Monocot root in detail నేర్చుకుంటాము. సో లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్ లో డైకాట్ రూట్ సంబంధించిన ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను, కొన్ని పాయింట్స్ కూడా చూపించాను, కానీ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆస్క్డ్ మీ ఫర్ నోట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. సో లెట్స్ బిగిన్ ఎవ్రీబడి. హలో భువనేశ్వరి, గుడ్ ఈవినింగ్. నవ్య, గుడ్ ఈవినింగ్. We have Psycho, okay. Hi Amruta Varshini, good evening. And all of you, Nandini, hi Nandini, how are you after a long time? So before we begin the session, let me give you a small information about MVSAT exam. Okay, tarvata manam session ni start cheseddamu, of course. So what is this MVSAT? Mega Vedantu Scholarship Admission Test anamata. All right. So ee test idi oka national level test. ఈ టెస్ట్ మీరు రాస్తే యూ విల్ బి గివెన్ 1 AIR ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్. సో మీ నీట్ సిలబస్ ఏదైతే ఉంటుంది దాని మీద మీరు ఒక టెస్ట్ రాయొచ్చు. సో ఈ టెస్ట్ రాసిన వల్ల ఏమైతుంది, యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాపర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్. మీ నాలెడ్జ్ ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అసలు ఈ మొత్తం కంట్రీ నేషనల్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్ లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఒక కాంపిటీషన్ అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ బెనిఫిట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏంటి, ఈ టెస్ట్ రాస్తే MVSAT ఫస్ట్ అయితే మీకు ఒక ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2.5 lakh స్టూడెంట్స్ ఈ టెస్ట్ ని రాస్తారు. అమాంగ్ 2.5 lakhs టెస్ట్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ సీ వేర్ ఆర్ యూ స్టాండింగ్. ఓకే, తర్వాత 100% స్కాలర్షిప్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఎనీ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఇన్ వేదాంతు. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు. అంటే దిస్ ఇస్ కామన్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీబడి ఇన్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ లైఫ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వల్ల సమ్ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ సమ్ టైమ్స్ they may not take coaching in a proper coaching center or good అంటే గుడ్ కోచింగ్ సెంటర్ ని అఫోర్డ్ చేయలేకపోతారు. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇది ఇక్కడ ఒక 100% స్కాలర్షిప్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Is the voice clear? Is the voice clear? Hi Anshu, good evening. Amruta, yes. Nandini, 1 minute. MS Vicky, Hasini, yes Nana, okka nimisham. I think the voice is better now, isn't it? Okay. ఇప్పుడు ఓకే కదా? So I was saying you about MVSAT, right? So MVSAT లో ఫస్ట్ పాయింట్ you will get 1 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్. ఇంకొకటి ఏంటంటే 100% స్కాలర్షిప్. సపోజ్ ఫ్యూచర్ లో మీరు వేదాంతులో ఎట్లాంటి ఆన్లైన్ కోర్స్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ లో జాయిన్ అవుతాం అనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ మీరు రాస్తారు అనుకోండి, సో మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే మీ మార్క్స్ కి బట్టి అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకొకటి 150 crore వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ అండ్ 2 crore క్యాష్ ప్రైజెస్ ఆల్సో. దీంతో పాటు దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్స్. ఆ ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్స్ కూడా ఒకసారి హ్యావ్ ఎ లుక్. యూ విల్ హ్యావ్ AI వర్క్ షాప్ విత్ పుల్కిత్ సార్, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్స్, స్మార్ట్ వాచెస్ అండ్ హెడ్ ఫోన్స్, అలాగే ల్యాప్టాప్స్. అండ్ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ గిఫ్ట్ ఆర్ రివార్డ్ ఏంటంటే ఒక ఫ్రీ ట్రిప్, ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ టు సింగపూర్. అంటే యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ కి ఒక ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇజంట్ ఇట్ వెరీ ఎక్సైటింగ్? అండ్ ఈ టెస్ట్ ఎప్పుడెప్పుడు అంటే అక్టోబర్ లో ఉంటుంది, 4th and 5th రోజు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీకెండ్ 11th and 12th రోజు. సో 4 days అంటే 2 weekends లో ఈ టెస్ట్ ఉంటుంది. జస్ట్ దసరా వెకేషన్ అయిపోగానే సూన్ ఆఫ్టర్ యువర్ దసరా వెకేషన్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్. సో ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. ఇఫ్ యూ సీ హైదరాబాద్ లో యూ హ్యావ్ 4 centers, ఆదిలాబాద్ వరంగల్ లో ఒక సెంటర్, విశాఖపట్నంలో 3, విజయవాడలో 2, తిరుపతిలో ఇంకొకటి. ఇవి కాకుండా ఈ సెంటర్స్ కాకుండా ఇఫ్ యూ సీ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో, ఓకే, కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ
ఒక MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే అక్కడ when you are applying for MVSAT registration, and see, this is completely a free registration. ఎట్లాంటి మనీ పే చేయడం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి మీరు రాయడం. సో నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లిస్ట్ ఒకటి మీకు అక్కడ కనపడుతుంది. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్ సెంటర్స్ యూ హ్యావ్ సెంటర్స్ ఇన్ కడప, కర్నూల్, నెల్లూరు, తర్వాత ఖమ్మం, కరీంనగర్, సో చాలా ఇంకా చాలా రాజమండ్రి, ఓకే, ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ అక్కడ యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఏదైతే సెంటర్ మీకు నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది ఆ సెంటర్ కి వెళ్ళి మీరు టెస్ట్ ని రాసేయండి. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఒక టెస్ట్ రాస్తే ఏమైతుంది, ఆల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ సో మెనీ ఎక్సైటింగ్ ఆఫర్స్. అండ్ ఫ్యూచర్ లో మీరు జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటే వేదాంతులో మీరు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే 100% స్కాలర్షిప్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కోచింగ్ తీసుకోవడం అంతే కదా. క్లియర్ నందిని? ఓకే, నందిని సేయింగ్ క్లియర్ మ్యామ్. ఓకే నాన్న. సో లాస్ట్ సెషన్ లో వి స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ వన్, ఏంటంటే డైకాట్ రూట్, ఇజంట్ ఇట్? సో డైకాట్ రూట్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీలో చాలా మంది అడిగినారు, మ్యామ్ కొంచెం మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా ఇవ్వండి, నోట్స్ కూడా ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను ఇస్తాను, అందుకే మళ్ళీ క్విక్లీ డైకాట్ రూట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ సెషన్ లో మనం మోనోకాట్ రూట్ నేర్చుకోవాలి. ఒకవేళ మనకు టైం ఉంటే మళ్ళీ మోనోకాట్ స్టెమ్ అండ్ డైకాట్ స్టెమ్ కూడా చేద్దాము, కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే మీకు అర్థం కాదు. కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదా. బాటనీ కష్టంగా ఉండవు నాన్న, ఇట్ ఈస్ ఈజీ దేవి. బాటనీ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఎస్, ఐ అగ్రీ, కొంచెం మీకు మెమరైజ్ చేయడానికి ఉంటుంది అక్కడక్కడ, బట్ మీరు ఫ్యూచర్ లో డాక్టర్ అవుతారు కదా. డాక్టర్ అవుతారు అంటే కొంచెం ప్రెషర్ ని ఇప్పుడు తట్టుకోవాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బేర్ సమ్ ప్రెషర్. లేకపోతే సి డాక్టర్ ఇస్ అ వెరీ లైక్ హైలీ లైక్ అది ఒక రెస్పెక్టెడ్ పొజిషన్, రెస్పెక్టెడ్ ప్లేస్ అన్నమాట. ఆ ప్లేస్ కి ఆ పొజిషన్ కి వెళ్ళాలంటే చిన్న చిన్న ప్రెషర్స్ ని యూ హ్యావ్ టు బేర్. ఓకే దేవి. చిన్ను, ఎస్, హలో. త్రివేణి, హాయ్ నాన్న త్రివేణి. ఓకే, చలో లెట్స్ బిగిన్. డైకాట్ రూట్ ఒకసారి డయాగ్రామ్ లాస్ట్ సెషన్ లోనే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, బట్ మళ్ళీ విల్ హావ్ ఎ క్విక్ రివిజన్. సో రూట్ ఎపిడర్మిస్ ఇస్ ఎపిబ్లెమా. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ఎపిడర్మిస్. ఇక్కడ ఎపిడర్మిస్ ఏది నాన్న? ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, ఇది డైకాట్ రూట్ డయాగ్రామ్ కదా. ఈ డైకాట్ రూట్ లో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ది ఎపిడర్మిస్, ఇది. సో దిస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ లైక్ దిస్. నేను సగమే డ్రా చేశాను. ఓకే, సో దిస్ వన్ విల్ బి ద ఎపిడర్మిస్. ఎపిడర్మిస్ యాక్చువల్లీ రూట్ లో ఉన్న ఎపిడర్మిస్ ని ఎపిబ్లెమా అంటారు. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ రూట్ ఎపిడర్మిస్ కాల్డ్ యాజ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిబ్లెమా. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది. సో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏంటి? రూట్ ఎపిడర్మిస్, ఆర్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎపిబ్లెమా, ఇజంట్ ఇట్? నా యు సీ, ఈ ఎపిబ్లెమా ఆర్ ఎపిడర్మిస్ ఏదైతే ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న హెయిర్స్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఈ హెయిర్స్ ఏంటి అసలు? దీస్ ఆర్ రూట్ హెయిర్స్. ఆబ్వియస్లీ రూట్ అంటే రూట్ హెయిర్సే కదా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. సో రూట్ హెయిర్ అయిపోయింది, ఎపిడర్మిస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎపిబ్లెమా అయిపోయింది, ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, నేను మళ్ళీ పాయింట్స్ కూడా రాసిస్తాను. వెయిట్, ఫస్ట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్రామ్. 4 డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి నాన్న మనకు. డైకాట్ రూట్, డైకాట్ మోనోకాట్ రూట్, అలాగే డైకాట్ స్టెమ్, మోనోకాట్ స్టెమ్. స్టెమ్ లో 2 డయాగ్రామ్స్, మోనోకాట్ డైకాట్. రూట్ లో 2 డయాగ్రామ్స్, మోనోకాట్ డైకాట్. ఇది ఈ 4 మీకు క్లియర్ అంటే చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ క్లియర్. ఓకే, సన్ స్టోరీ, ఎస్ నందిని. హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఇక్కడ స్టార్ స్టోరీ. ఓకే, డైకాట్ రూట్ విల్ హ్యావ్ స్టార్, జస్ట్ అ స్టార్, బట్ మోనోకాట్ స్టెమ్ విల్ హ్యావ్ సన్. ఓకే, సో అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ నిమోనిక్ హియర్. నెక్స్ట్ యు సీ రూట్ హెయిర్ ఆర్ ఎపిబ్లెమా తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ద కార్టెక్స్. కెన్ యూ ఆల్ సీ దిస్ పార్ట్? సో దిస్ ఇస్ ద కార్టెక్స్ అన్నమాట. ఓకే, కార్టెక్స్ ఎలా ఉంటుంది? పారెన్కైమటస్. ఇక్కడ కార్టెక్స్ ఇస్ పారెన్కైమా. దాని తర్వాత జస్ట్ ఆఫ్టర్ ది కార్టెక్స్, ఓకే, కార్టెక్స్ తర్వాత ఏం ఉండకపోతుంది మనకు? కార్టెక్స్ తర్వాత వీ హ్యావ్ ది ఎండోడర్మిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్టెక్స్ సెకండ్ లేయర్ ఇస్ ఎండోడర్మిస్. కెన్ యూ సీ దిస్ ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్? ఓకే,
సో ఆ ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ మధ్యలో కూడా ఒక వైట్ కలర్ లేయర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇమాజిన్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎండోడర్మిస్. ఆ ఎండోడర్మిస్ మధ్యలో ఇలా, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎండోడర్మిస్. ఎండోడర్మిస్ మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంది. ఆ లైన్ ఇక్కడ ఈ వైట్ కలర్ లైన్ విచ్ ఇస్ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్. ఆ ఆరెంజ్ కలర్ ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్ స్ట్రక్చర్ కనపడుతుందా, ఇది. సో వాట్ ఈస్ దిస్, దట్ ఆరెంజ్ కలర్ స్ట్రక్చర్ విచ్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ ఎండోడర్మిస్. ఓకే, ఇది ఎండోడర్మిస్ అని ఇమాజిన్ చేయండి. సో విల్ హ్యావ్ మెనీ ఎండోడర్మిస్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆ ఎండోడర్మిస్ మధ్యలో ఒక స్ట్రిప్ ఉంటుంది. ఈ స్ట్రిప్ ఏంటి, ఇది కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్. సో కార్టెక్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది. దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ కార్టెక్స్ లో. తర్వాత ఈ ఎండోడర్మిస్ ఏదైతే ఉంది కదా, that endodermis is also part of cortex only. So together those two are the cortex. First part, second part. First part enti cortex which is parenchyma. దాని తర్వాత ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ ఏదైతే ఉంది మీకు కనపడుతుందా, 1 minute. సో దిస్ ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ ని నేను కొంచెం హైలైట్ చేస్తాను. See this layer, can you see this layer? సో ఇది ఎండోడర్మిస్. ఓకే, అది ఎండోడర్మిస్ అన్నమాట. ఎండోడర్మిస్ సెంటర్ లో ఒక వైట్ కలర్ లేయర్ ఉంది కదా, అది కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్. ఎండోడర్మిస్ అండ్ మధ్యలో కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్, రైట్. త్రివేణి, ఓకే ఓకే, దేవి అంటే త్రివేణి. పిజ్జా లాగా ఉంది డయాగ్రామ్, అవునా సైకో? దెన్ ఇంకా బాగుంది కదా, పిజ్జా లాగా ఉంది అంటే యూ ఆల్ కెన్ రియల్లీ ఎంజాయ్ దిస్ పిజ్జా. ఓకే, నెక్స్ట్ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ ఉంది కదా, కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ దే హ్యావ్ సుబెరిన్. రూట్ లో మాత్రమే సుబెరిన్ ఉంటుంది, స్టెమ్ లో సుబెరిన్ విల్ నాట్ బి దేర్. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్, ఇది కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్. ఓకే, ఈ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సుబెరిన్. So this suberin is present only in the roots, it is absent in the stem. One important point you have to remember. Clear? Now you see, so layer by layer we are coming down. తర్వాత ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ఎండోడర్మిస్ ఏదైతే ఉంది అది అయిపోయింది. ఎండోడర్మిస్ లో హియర్ వీ హ్యావ్ వైట్ కలర్ స్ట్రిప్, కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ విచ్ హ్యాస్ సుబెరిన్, అది కూడా అయిపోయింది మనకు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ పింక్ కలర్ చిన్న చిన్న బబుల్స్ మీకు కనపడుతుందా? ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ బబుల్స్ వీ హ్యావ్ హియర్, సో ఇవి, సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పెరిసైకిల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? సి ఇక్కడ చూడండి, పింక్ కలర్ బబుల్స్, కెన్ యూ సీ సూన్ ఆఫ్టర్ ఎండోడర్మిస్. సో జస్ట్ ఎండోడర్మిస్ తర్వాత దర్ ఈస్ అ పింక్ కలర్ లేయర్, ఆ లేయర్ వచ్చేసి పెరిసైకిల్. అది ఏంటి, పెరిసైకిల్. సి రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ప్రాపర్లీ, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ స్టీల్, వాట్ ఈస్ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ టిష్యూ సిస్టమ్ లో 3 things we have to study na, xylem vascular బండల్ గురించి అండ్ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ గురించి. సో గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ ఇక్కడ నేను చెప్తాను అసలు దీంట్లో గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ ఏది, గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, Zara, yes. So we have some new students today. Pericycle ainda, pericycle is also parenchymatous. One parenchyma ekkada, cortex. Cortex ఈ పార్ట్ ఉందా, కార్టెక్స్ ఫస్ట్ పార్ట్, అది parenchymatous. తర్వాత ఎండోడర్మిస్ కింద ఈ పింక్ కలర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంది అది కూడా parenchymatous. అది ఏంటి అసలు, అది పెరిసైకిల్, అండ్ దట్ పెరిసైకిల్ ఇస్ parenchymatous. That pericycle is parenchymatous. సరేనా? బైసైకిల్ లా ఉంది, సరే పిజ్జా లాగా ఉంది, బైసైకిల్ లాగా ఉంది, ఏదో ఒకటి. యూ జస్ట్ ట్రై టు ఎంజాయ్ యువర్ స్టడీస్. ఏదైతే మీరు నేర్చుకుంటున్నానో దాన్ని ఇష్టపడి నేర్చుకోవాలి నాన్న. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ బర్డన్ ఫర్ యూ. సి దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు. ఈ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ టైం మీరు నేర్చుకుంటే కాంప్లికేటెడ్ గానే కనిపిస్తుంది, మీకు అలానే అనిపిస్తుంది. కానీ అదే డయాగ్రామ్ ని మీరు 2-3 times రివైజ్ చేయండి. మీరు ఓన్ గా ఒకసారి డయాగ్రామ్ తర్వాత డ్రా చేయండి. ఏం లేదు, జస్ట్ లేయర్స్ బై లేయర్స్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా అండ్ ఫైనలీ కమ్ ఇన్ సైడ్. ఇక్కడ వాస్కులర్ మండల్ ఉంటుంది, xylem అండ్ phloem, అంతే. ఓకే, fine. So pericycle is also parenchymatous. See here, this pericycle is also parenchymatous. Pericycle తర్వాత ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది xylem and phloem లాస్ట్ లో. ఇఫ్ యూ సీ, సో దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షన్. అసలు ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా కనపడుతుంది అంటే, ఇది రూట్ అనుకోండి, ఈ రూట్ ని ఇలా కట్ చేస్తే కనుక క్రాస్ సెక్షన్ ని మనం వ్యూ చేస్తున్నాము. దిస్ పార్ట్ ఓకే, ద క్రాస్ సెక్షన్.
So cross section lo next part is xylem and phloem. Okay, so first let us see the xylem part here. If you see this blue color line, once you have your attention here, so this blue color line, okay, ఇది చూడండి, ఇది తర్వాత this one, okay. సో ఇది ఒక ప్లస్ సైన్ లాగా కనపడుతుంది. దిస్ అపియర్స్ లైక్ వన్ ప్లస్ సైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సో క్లోజ్లీ ప్యాక్డ్. అసలు ఈ జైలం ఎంత క్లోజ్ గా ప్యాక్డ్ ఉంటుంది, దాని మధ్యలో ఇక్కడ ఇన్నర్ స్పేస్ ఏదైతే ఉంటది దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ జీరో, అంటే వెరీ లెస్. అది పిత్. ఓకే, సెంటర్ లో ఏదైతే ఉంది మనకు ఇక్కడ, దిస్ సెంటర్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద పిత్. సో దిస్ పిత్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాలర్. దేంట్లో? డైకాట్ రూట్ లో పిత్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అన్నమాట. ఓకే, సో xylem అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? హౌ ఇస్ ద xylem and phloem? ఓకే, హౌ ఇస్ ద xylem and phloem, both of them, how are they arranged? Is it radial xylem and phloem, లేకపోతే is it conjoint xylem and phloem? ఇది చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు. ఓకే, సైకో, what is your good name? different user ID పెట్టుకుంటారు మీరు. శివకుమార్, yes. So my question is, in this dicot root లో xylem and phloem arrangement ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ xylem and phloem arrangement అది రేడియల్ అరేంజ్మెంటా లేకపోతే కాంజాయింట్ అరేంజ్మెంట్? టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. నేను తర్వాత డైకాట్ రూట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కొన్ని PYQs అడుగుతాను, అది మీకు రాకపోతే దెన్ yes, Nandini, very good. MS, Vicky, radial, very good. Jessie and Zara also correct answer. So it is radially arranged, you can see. So one xylem, then phloem, yellow color phloem, then xylem phloem, alternate ga arrange ayi untundi. Adi radial arrangement of xylem and phloem. Okay, so here this yellow color part, phloem. Xylem lo manam chusedi entante, one is protoxylem and one is metaxylem. Which is protoxylem, which is metaxylem? So this part, if you see, one minute, I'll show you here. ఇక్కడ చూడండి. So xylem ఇలా మనం అరేంజ్ చేస్తే, ఓకే, xylem ని, so this is the protoxylem, ఇది protoxylem and ఇది metaxylem. ఓకే, so protoxylem ఇంకా metaxylem. So protoxylem ఎలా ఉంటుంది? Protoxylem is facing outwards, outside anmata, and metaxylem is towards the innermost circle, towards the center, and protoxylem is facing outside. Okay, so protoxylem outside, daniki bayam ledu, adi facing outside, proto, and metaxylem adi it is facing inside. So this kind of arrangement is what? Endark or exarch? ఇట్లాంటి అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ xylem and phloem ని ఎండార్క్ అంటారా లేకపోతే ఎగ్జార్క్? హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ సీ హియర్, మనం కార్టెక్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, పెరిసైకిల్ అండ్ వాస్క్యులర్ టిష్యూ. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది కార్టెక్స్, పెరిసైకిల్ అండ్ దెన్ వాస్క్యులర్ టిష్యూ, త్రీ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్. See, I'll show you here. So this part, ఇది cortex, okay, tarvata this pericycle and the ground xylem phloem. So together this entire part is the ground substance. Outermost part enti? Outermost part is the epidermis. ఎపిడర్మిస్ కాకుండా ఇక్కడ సెంటర్ లో ఒక పార్ట్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ సెంటర్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ మోనోకాట్ రూట్ లో వాట్ ఆల్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్? ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏమేమి రాస్తారు? కార్టెక్స్, తర్వాత పెరిసైకిల్, ఈ పింక్ కలర్ లేయర్ పెరిసైకిల్, అండ్ దెన్ ఫైనలీ వాస్కులర్ బండల్. వాస్కులర్ బండల్ అంటే xylem and phloem. These three things together make up the ground substance in dicot root. Clear? Zara, exarch. Anshu is saying exarch. Okay, is it exarch or endarch? You decide and tell me. See, dicot root lo, it should be exarch or endarch. So this ground substance ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు చూడండి, it is exarch only, na? I will see the points. Wait, I'll show you the points. So what is steel here? ఈ particular diagram లో steel అంటే ఏంటి?
ఒక నిమిషం. So which is the stele here? This part, pericycle, okay, ikkada pericycle and vascular bundle. So this pericycle and vascular bundle, that is the stele of dicot root, okay. Endark, very good Nandini. No, metaxylem and adi separate ga manam cheppakodu. Together we should see all these points I gave you last time. Quick ga oka revision cheseddam. This was there in the last session. MS Vicky, exarch in roots, endark in leaves and stem. Very good. Absolutely correct, Vicky. Roots low, it is exarch. Stem low, it will be leaves, or stem low, it will be endark. Okay. So, ఇది exarch అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Here it is exarch. సో ఇక్కడ anatomy of dicot plant లో ఒక ట్రిక్ ఏంటంటే డైకాట్ రూట్ దే ఆర్ ఫియర్లెస్. దానికి భయం లేదు. రూట్స్ లోపల ఉంటుంది కదా, దానికి అసలు భయం అవసరం కూడా లేదు. బికాస్ అవుట్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుంది స్టెమ్ ఆర్ ద లీఫ్, దే నీడ్ టు బి స్ట్రాంగ్. బికాస్ సైక్లోన్ అప్పుడు ఆర్ సమ్ యానిమల్స్ గ్రేస్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ ద స్టెమ్, ఓకే, ఇట్ విల్ ప్లగ్ ద స్టెమ్, ఆర్ సమ్ హ్యూమన్ ఓన్లీ విల్ కట్ ద ట్రీస్. సో అది స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. ఓకే, దానికి భయం అనేది ఉంటుంది జైలం ఫ్లోయమ్ కి. కానీ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద సాయిల్, దానికి అసలు భయమే లేదు కదా, అది ఫియర్లెస్. అందుకే ఇది రూట్ కదా, అది ఫియర్లెస్. ఫియర్లెస్ కాబట్టి రేడియల్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. జైలం ఫ్లోయమ్ మంచిగా ఇట్లా రౌండ్ 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 గా, మెరీగో రౌండ్ గా, ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ యాజ్ ఆ గేమ్. సో మెరీగో రౌండ్, and they are arranged like that and fearless, they don't have any fear. That is just one mnemonic ante. So all tissues inside of endodermis, pericycle, vascular bundle and pith. Endodermis lopala untundi all the tissues. Baita manaku endodermis. So endodermis of dicot root is also called as what? Epiblemma. Epiblemma or endodermis, epidermis. Epidermis lopala, okay. Epidermis is the outermost layer. ఆ epidermis లోపల మనకు ఏముంటుంది? All the tissues, vascular tissue, pericycle, okay, then pith, all these things are inside the epidermis. And endodermis లోపల ఏమేమి ఉండకపోతుంది మనకు? Okay, 1 minute, there is some confusion kada. See, this layer is called epidermis and this layer is called endodermis. ఈ గ్రీన్ కలర్ లేయర్ ఏదైతే ఇక్కడ షేడ్ చేశానో అది ఎపిడర్మిస్. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ వచ్చేసి ఎండోడర్మిస్. ఎండోడర్మిస్ లోపల ఏమేమి ఉంటుంది మనకు? ఇన్సైడ్ ఎండోడర్మిస్ వీ హ్యావ్ ఇది పింక్ కలర్ ది పెరిసైకిల్, జైలం ఫ్లోయమ్ అంటే వాస్కులర్ బండల్ అండ్ సెంటర్ లో పిత్. పెరిసైకిల్, వాస్కులర్ బండల్ అంటే జైలం ఫ్లోయమ్, ఇంకా పిత్. దీస్ 3 things are inside the endodermis. Please remember, this is one important question. This can be one important question, okay. Central vascular cylinder containing pericycle, xylem and phloem and also pith. Zara, also pith, okay, clear. So pith kuda undi kada, endodermis lopala untundi adi, right. Rishita, hi Rishita, new student, welcome Nana. ఎండోడర్మిస్ లోపల ఏమేమి ఉంది అర్థమైంది కదా. కార్టెక్స్ ఒకవేళ అడిగితే విచ్ 2 parts ఆర్ అండర్ కార్టెక్స్ అంటే దిస్ పార్ట్, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ కార్టెక్స్ ది. దాని తర్వాత ఈ ఎండోడర్మిస్ ఏదైతే ఉంది ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్, ఎండోడర్మిస్ అండ్ దాని లోపల కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్, అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ కార్టెక్స్, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ కార్టెక్స్. ఓకే ఓకే వికీ, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Endodermis lopala, what all things are inside endodermis? Pericycle, vascular bundle and pith. Pericycle, vascular bundle inka pith, okay. It undergoes secondary development. Obviously root will go undergo secondary development. Ikkada roots, protoxylem does not need protection, okay. Protoxylem ki asalu protection anedi avasaram ledu. Root soil kinda untundi kabatti daniki protection, it doesn't need that, okay. సో అవుట్ సైడ్ అంటే అలా ప్రొటెక్షన్ అంటే మీరు నిమోనిక్ కోసం నేను చెప్పాను మీకు, ఇది ఫియర్లెస్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద సాయిల్. అందుకే ప్రోటోజైలం ఇస్ అవుట్ సైడ్, ప్రోటోజైలం ఇస్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్, ఓకే. అది ఎగ్జార్క్.
ప్రోటోజైలం అవుట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది, అది ఎగ్జార్క్. అండ్ ప్రోటోజైలం ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్, ఆ కండిషన్ లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎండార్క్. సో హౌ డు యూ డిసైడ్ వెదర్ వన్ ఇస్ ఎక్సార్క్ ఆర్ ఎండార్క్? బేస్డ్ ఆన్ ప్రోటోజైలం. ఒకవేళ ప్రోటోజైలం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ అవుట్, అది ఎగ్జార్క్. ప్రోటోజైలం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్, అప్పుడు ఎండార్క్. సో డైకాట్ రూట్ లో ప్రోటోజైలం ఇస్ ఎగ్జార్క్. ఇందాకే డయాగ్రామ్ లో చూసాం కదా, సీ దిస్ డయాగ్రామ్ అగైన్. సో how is the where is the protoxylem facing? outside. Okay, so protoxylem ఇట్లా బయటికి ఫేస్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎగ్జార్క్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎండార్క్. ఓకే, క్లియర్? Yeah, secondary growth will be there in dicot. Hansika ma'am, all tissues. Hi Shalini, how are you? You are there in the live. Ma'am, all tissues present inner side of endodermis is called steel. Very good Shalini. So there is one more important point here, steel. So endodermis lopala edaithe manaku layers untai kada. Okay, see endodermis, if you see here, this is endodermis. This is the endodermis. Imagine this is the endodermis. Wait. So endodermis cells ela undakapotundi, it is something like this, isn't it? So these are endodermis cells anamata. Endodermis cells మధ్యలో ఒక కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ అనేది ఉంటది, ఒక స్ట్రిప్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రిప్ ఏంటి? కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎండోడర్మిస్. ఇది ఎండోడర్మిస్ అండ్ ఇక్కడ ఒక కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ ఉంది. దాని తర్వాత ఏముండకపోతుంది మనకు? హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ పెరిసైకిల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది అంటే పెరిసైకిల్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ పెరిసైకిల్. గాట్ ఇట్? ఎండోడర్మిస్ తర్వాత పెరిసైకిల్. పెరిసైకిల్ తర్వాత ఏముంటది అంటే హియర్ వీ హ్యావ్ xylem and phloem. So how are the xylem and phloem arranged? Protoxylem should be outside, okay, and metaxylem should be inside. So the arrangement is something like this. Okay, so protoxylem is outside and metaxylem is inside. Protoxylem is outside and metaxylem is inside. So it is looking like a plus symbol. If you see it carefully, koncham adi just oka plus symbol laga undi kada. Okay, అందుకే dicot they have plus ante star. Monocots will have sun. How they'll have sun, I'll explain it. Wait. So this plus like symbol edaithe undi ikkada, this is xylem. The xylem ki represent chestundi. Protoxylem is outside, metaxylem is inside. Okay, now you see, 1 minute. So ivi xylem, right? So these are the xylem, protoxylem and metaxylem. Protoxylem, metaxylem అయిపోయింది. And phloem, where will the phloem be? So phloem is somewhere, yeah, phloem is here. Okay, this is phloem అనుకోండి. So we are mostly talking about xylem only. Phloem ni corner చేసేసినారు. Okay, cornered papam. So talking about xylem only. So these together it is called as the steel. See, this is endodermis, right? So endodermis lopala manaku emem undakapotundi? Inside the endodermis we have pericycle. This is pericycle. These are the vascular bundle. Idi enti? Vascular bundle. So pericycle, vascular bundle and pith. Pith ante aa central part. Dicot root lo pith will be very less. Space, intercellular space is very less for the pith. Okay, so this is the pith. These three together it is called as the steel, and steel is very important point for your exam. Got it? So this is the endodermis. Inside the endodermis diagram anamata. Then outside em untundi manaku? So here we have, if you see, this is the epidermis. Idi entante? Idi epidermis. Okay, here we have epidermis. Ee epidermis ki like there is one layer which is called epidermis, and akkada there will be root hair arising. Okay, epidermis is also called epiblema, and here and there we have root hair arising. So this is epidermis, right?
తర్వాత ఏముంటుంది ఇక్కడ, హియర్ వీ హ్యావ్ ద కార్టెక్స్, ఇది కార్టెక్స్, ఇది పారెన్కైమటస్. కార్టెక్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ కార్టెక్స్. ఈ ఎండోడర్మిస్ ఏదైతే ఉంది, ఈ ఎండోడర్మిస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ కార్టెక్స్, బోత్ టుగెదర్ కార్టెక్స్. హియర్ ఎండోడర్మిస్ లో ఒక లేయర్ ఉండకపోతుంది, దట్ ఈస్ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ విచ్ విల్ హ్యావ్ సుబెరిన్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సుబెరిన్. ఓకే, కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్, రైట్? And this suberin is absent in stem. Suberin is only present in root. That also you have to remember. Okay. Minecraft army. Okay. Ma'am, please reply. Yes, Nana. Parnika, what is your doubt? A path through the cell wall that allows molecules and substance to move in and out of the cell. Very good, Zara. Who asked this question? Hanshika asked this question. Huh? Okay, so cortex ardhamainda. This part is the cortex. See, I have drawn it again for you. This is root hair. So this is the cross section of dicot root. Okay. Tarvata idi enti? This is epidermis. Epidermis in roots is called as epiblemma. What is this called as? Epiblemma. See, again and again, why I am repeating all this for you is, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే ఆన్లైన్ క్లాస్లోనే మీకు 50 to 70% లెర్నింగ్ అనేది అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ షుడ్ నాట్ బి వేస్టెడ్. మీరు నేర్చుకుంటున్నాను అంటే ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇఫ్ యూ హియర్ దాట్ రిపీటెడ్లీ, ఆబ్వియస్లీ మీకు గుర్తుండిపోతుంది. మ్యామ్ 22nd నుంచి క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టీస్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? పర్ణిక, క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ ఓకే. yes, Suberian absent in stem. Vicky, that's right. For IP you want practice classes, huh? Is it, Parnika? Got it? Pith ఎలా ఉంటుంది దీంట్లో? Pith is inconspicuous, అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, అసలు అది కనపడవు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్, వెరీ లైక్ లెస్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ హియర్ సెంటర్ లో, అండ్ ఇది ఒక ప్లస్ సైన్ లాగా అయిపోయింది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద స్టీల్, దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద స్టీల్, రైట్? ఎపిడర్మిస్, ఎండోడర్మిస్. ఎండోడర్మిస్ లో కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ ఉంటుంది, విచ్ హ్యావ్ సుబెరిన్. Suberin is there only in root, it is not there in stem. Important points. Narendra. Ma'am, if this is an attachment between endodermis and cortex. Parnika, for IP, okay, for IP classes will be planned. Okay, it will be planned. Next important points ikkada chudandi. Radial vascular bundle, because xylem and phloem are not afraid here. Don't write in exam that xylem and phloem, they are not afraid. Anduke radial symmetry. Ante radial symmetry ante enti? Oka xylem oka phloem, malli xylem phloem ante alternate ga xylem phloem arrangement ni manam radial symmetry anedi antunnamo. Ee radial symmetry xylem phloem arrangement edaithe untundi, okay, ఎందుకు అలా ఉంది? బికాస్ రూట్ లో xylem phloem కి అసలు భయమే లేదు, సో ఫ్రీలీ దే ఆర్ మూవింగ్, అందుకే దే హ్యావ్ రేడియల్ సిమెట్రీ. ఓకే, గాట్ ఇట్? సారీ, రేడియల్ వాస్కులర్ బండల్. yes, Jashwant, good evening. Clear everybody? I think dicot root is clear for everyone. Is it clear? Any doubt? Cross section of dicot root which is given in your textbook is this diagram. Okay, ikkada pith chudandi, pith is very small here, right? Phloem and xylem arrangement ela untundi, epidermis, and here we have the root hair. This is the root hair, right? Now one important question, this can be one important question for IP also. Indake Parnika was asking about IP, right? Zara, clear? Very good. So here, what do you mean by radial and conjoint vascular bundles? Okay, so dicot root lo manaku em untundi? Radial vascular bundle dicot root lo. Sare, radial dicot bundle and inkokati enti conjoint dicot conjoint vascular bundle. Conjoint vascular bundle stem lo untadi, kani conjoint ante enti? Radial vascular bundle ante enti? This can be one question. So you see here, I will provide you these notes also. First try to listen. Radial vascular bundle, when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate pattern. Okay,
అంటే here there is xylem, then here phloem, then xylem, then phloem. Okay, so alternate pattern లో arrangement ఉన్నప్పుడు that is radial vascular bundle. Okay, this is mostly in roots. Radial, R for radial, R for roots. అలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి, RR, not a triple R. Okay, Praveen, but this is going to be useful for your MCET and IP and state level exams. Okay, Praveen? అందుకే చెప్తున్నాను. Conjoint vascular bundle ఏంటి? So xylem and phloem are situated at the same radius of vascular bundle. Such vascular bundles are common in stems and leaves. So conjoint is common in which part of the plant? Leaves and stems లో. Okay, conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. Okay, so ఇలా xylem and దాని పైన phloem ఇలా, అంటే xylem phloem ఒకటే రేడియస్ లో ఉండడం, కానీ రేడియల్ వాస్కులర్ బండల్లో డిఫరెంట్ గా ఉండడం. ఇప్పుడు నేను మీకు conjoint vascular bundle చూపిస్తాను, మీకు బెటర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ నోట్స్ యూ కెన్ ఫాలో, అందుకే ఇది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. This PDF will be provided by like tomorrow morning you will get the PDF. Sarena? Okay. Before we start monocot root, let us see the difference between monocot and dicot. Okay, monocot and dicot madhyalo first differences chuddam, tarvata I will show you the diagram of monocot root. Dicot root అయిపోయింది మనకు. ఓకే, ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని మీరు రాసేయండి, నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ ద డిఫరెన్సెస్. ఒకసారి ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూడండి నాన్న. మోనోకాట్ రూట్ లో పిత్ విల్ బి లార్జ్. ఓకే, ఇందాకే డైకాట్ రూట్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? ద పిత్ ఇస్ స్మాలర్. ఈ సెంటర్ పార్ట్ లో ఏదైతే పిత్ ఉంది ఆ పిత్ చిన్నగా ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ స్మాలర్. కానీ వాట్ అబౌట్ మోనోకాట్? మోనోకాట్ లో పిత్ విల్ బి లార్జర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెల్ డెవలప్డ్. పిత్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు xylem phloem అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ సెంటర్ లో ఒక స్పేస్ ఉంది కదా, ఆ స్పేస్ ని మనం పిత్ అంటున్నాము. సో పిత్ విల్ బి లార్జర్ ఇన్ మోనోకాట్ అండ్ పిత్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ ఇన్ డైకాట్. That you have to remember. First point of difference between monocot root and dicot root. This is one important question also. Okay, so first point of difference enti? Monocot root dicot root madhyalo it is about the pith. Pith large ga ekkada untundi and it is smaller in which monocot or dicot? Okasari chat box lo fast ga cheppandi. Yes Shalini, tell me. Good evening, Sonu. So dicot will have smaller pith, monocot will have larger pith, right? Next point of difference చూడండి. ఇక్కడ డైకాట్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? వైల్ వీ వర్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ ఒక ప్లస్ సైన్ లాగా డ్రా చేసాం కదా. హౌ ఇస్ దిస్? సో దిస్ ఇస్ ప్రోటోజైలం అండ్ మెటాజైలం అరేంజ్డ్ లైక్ దిస్. దేంట్లో? డైకాట్ రూట్ లో. ఓకే, dicot root lo protoxylem and metaxylem, they are arranged like this. So this is like 2 or 4 xylem patches only. Dicot root lo xylem patches will be either in 2 in number or 4. Okay, 2 or 4 patches. So this is for dicot root. Okay, kani what about monocot root? Monocot root lo xylem is polyarch. Xylem is polyarch. Dentlo monocot root lo we have so many xylem. Can you see? So many xylem arranged like this. Okay, dentlo monocot root lo. So monocot root lo polyarch condition of the xylem. Ante so many xylems are arranged radially. Kani dicot lo radial vascular bundle hai, but only 2 to 4 patches of xylem. That you have to remember. 2 to 4 patches of xylem. Idi second point of difference.
they'll ask you this question, especially IP లో అడుగుతారు, మోనోకాట్ అండ్ డైకాట్ రూట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ సిమిలారిటీస్ కూడా అడుగుతారు. ఇప్పుడు సిమిలారిటీస్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. ఓకే, ఎస్ వికీ కరెక్ట్. మోనోకాట్ హ్యావ్ 6 xylem patches, but dicot will have only 2 to 4 xylem patches. Here there are more xylem patches కాబట్టి monocot, it is that condition is called as polyarch. Okay, and dicot lo that condition is called as, like it has got 2 to 4 patches only, right? Yes, one more difference you see here. Monocot root lo there is no secondary growth. Okay, monocot root will have no secondary growth. Indake when I was showing the diagram of dicot root, so there we saw that secondary growth is present, కానీ మోనోకాట్ లో సెకండరీ గ్రోత్ అవసరం లేదు. డైకాట్ లో మనకు సెకండరీ గ్రోత్ ఉంటుంది. సెకండరీ గ్రోత్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డైకాట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మోనోకాట్, రైట్? Now you see all the differences together. Note it down. This is very, very important. Monocot root xylem is polyarch. Dicot root xylem is tetrarch. Tetrarch endukante 4 xylem, 2 to 4 xylem patches only. Tarvata pith is large. Dentlo pith is large monocot lo. Now I will draw the diagram of monocot root. Appudu meeku ardham aitundi. Kani dicot root lo pith edaithe untundi, that is small. The pith is very small. Okay, no secondary growth for monocot root, but there will be secondary growth for dicot root. Here no secondary growth, there we have secondary growth. Dentlo dicot root lo. These three are differences. Okay, now I will show you the similarities also. So differences between monocot root and dicot root, very, very important question also. Important for NEET, important for state exams, NCERT and IP ki kuda ee question important hai. Okay, gaming FF basics ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే, ఆల్ దీస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ ఓన్లీ. ఇవి ఫస్ట్ నేర్చుకోండి. ఇంకా బేసిక్స్ కావాలంటే 10th క్లాస్, 9th and 10th క్లాస్ వీడియోస్ మీరు వినొచ్చు. ఓకే, మోనోకాట్ రూట్ డయాగ్రామ్ నేను ఒకసారి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. దెన్ వీ కెన్ సీ ద points of dicot root also, but first let us complete monocot root. Okay, see differences in the we discussed, right? Now we will discuss the similarities. Similarities ఏమేమి ఉండకపోతుంది ఒకసారి చూద్దాం. So this is also the epidermis, right? ఇది epidermis. Epidermis is actually a layer kind of thing. It is the outermost layer anamata. See, epidermis. Root lo epidermis ni epiblemma guda antaru. It is also called epiblemma, right? Dicot root lo you have seen the diagram. So this one is the epidermis, and here and there you will have root hairs also. Okay, ఇది epidermis, and akkada root hairs will be present. Clear? Satvik Naidu, epidermis అయిపోయిందా? epidermis తర్వాత monocot root. What diagram we are drawing actually? This is nothing but monocot root. We are now learning monocot root, right everybody? Chalo. So here no secondary growth. One more very important point which you have to remember, monocot root lo no secondary growth anamata. No secondary growth. Please make a point of this one. Idi chala important point ikkada. Okay, secondary growth asalu untunda monocot root lo? No. Kani dicot root lo? Yes. Dicot root have secondary growth, but monocot root will not have secondary growth.
So epidermis, first layer is epidermis. Epidermis tarvata next layer enti? Of course it is the cortex. Okay, next layer will be the cortex. Cortex tarvata dicot root lo what we had endodermis, right? Here also we'll have endodermis and the strip idi root kapatti this is the Casparian strip and this one is the endodermis, idi endodermis. Okay, same endodermis monocot root and dicot root lo same untundi, idi endodermis. Okay na, and మధ్యలో ఒక కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ అనేది ఉంటుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ పెరిసైకిల్. పెరిసైకిల్ సేమ్ యాజ్ డైకాట్ రూట్. సో డైకాట్ రూట్ లో పెరిసైకిల్ ఉంటాయి కదా, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద పెరిసైకిల్. పెరిసైకిల్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూడాలి జైలం ఫ్లోయం కండిషన్. ఓకే, సో ఇది రూట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వీ విల్ హ్యావ్ జైలం ఫ్లోయం ఇన్ రేడియల్ అరేంజ్మెంట్, రేడియల్ వాస్కులర్ బండల్. కానీ వీ హ్యావ్ టు సీ హియర్ అది పాలీ ఆర్క్ లేకపోతే టెట్రా ఆర్క్. టెట్రా ఆర్క్ దేంట్లో ఉంది? డైకాట్ రూట్ లో. సో మోనోకాట్ రూట్ లో వాస్కులర్ బండల్ ఇస్ పాలీ ఆర్క్ ఆర్ టెట్రా ఆర్క్? వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? Shalini, very good. Sandhya, cortex, endodermis, pericycle. Yes. Chappandi. So here how are the vascular bundles arranged? So vascular bundle arrangement ela undakapotundi manaku ikkada? Is it radial or conjoint? And is it tetrarch or polyarch? Shalini, very good. It will be polyarch. It is radial or conjoint? Of course it is radial. Roots lo gurtu pettukondi, R for root, R for radial. Roots always will have radial arrangement, radial vascular bundles. Okay, and what about stem? Stem will have conjoint vascular bundles. Even leaves also conjoint vascular bundles. Okay, see, we'll see the arrangement of xylem and phloem. Okay, suppose this is the xylem. So we can draw some 6 xylem here. Okay, polyarch 6 like akkada enta nana we have 2 to 4 xylem patches only, but here we can show 6 xylem patches, right? Xylem patches tarvata madhyalo we can show the phloem also. Here we have the phloem. Both are radial. Monocot root or dicot root, they will have radial arrangement only. Kani polyarch, deentlo polyarch and dantlo tetrarch. Okay, now you tell me this is endarch or exarch. Xylem ఏదైతే ఉంది ఈ xylem లో ప్రోటోజైలం మెటాజైలం ఉంటుంది. ప్రోటోజైలం ఇట్లా బయటికి ఉండడం, మెటాజైలం లోపలికి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎండార్క్ ఆర్ ఎగ్జార్క్. హియర్ ఇస్ ఇట్ ఎండార్క్ ఆర్ ఎగ్జార్క్? Pranavi, you are in 11th standard. This is equally useful for 11th class students also because it is 11th class topic. Okay, so 2026 and 2027 NEET batch iddariki useful hai. Okay, yes Shalini, correct. Cambium and secondary growth topic tomorrow. Okay Vicky, that we will be discussing tomorrow. Appudu meeku clear aitadi. So xylem and phloem, exarch or endarch, idi meer cheppali naku. And here the pith, can you see the pith here? How is the pith here? Pith is little larger, right? We have a larger pith here. Dicot root lo pith was very small, but here we have a larger pith. Okay, Nandini, exarch ela aitadi? Nandini, how it is exarch? Sorry, yeah, exarch. Exarch, correct. I thought you were saying endarch. Yes, exarch. Exarch ante enti? Protoxylem is facing outside. Okay, and root lo it will be mostly exarch only. Dicot root lo kuda manam నేర్చుకున్నాము కదా, it is exarch. Nikhil, zoology kuda nenu explain చేస్తున్నాను కదా. I am explaining zoology also. So let us label it quickly. This is the epidermis. Ivi root hair. Similar to dicot root, koncham difference is in the vascular bundle. Idi cortex. Tarvata this one is endodermis.
Of course, endodermis will have what? Casparian strip, same like dicot root. తర్వాత ఇది పింక్ కలర్ డాట్స్ ఏదైతే మీకు కనపడుతుంది ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ పెరిసైకిల్. పెరిసైకిల్ తర్వాత ఈ పిత్ చూడండి. హౌ ఇస్ ద పిత్? ఇన్సైడ్ వీ హ్యావ్ పిత్, రైట్? ద పిత్ ఇస్ లార్జ్ కంపేర్ టు డైకాట్ రూట్. డైకాట్ రూట్ లో పిత్ విల్ బి స్మాలర్, హియర్ ఇట్ ఇస్ లార్జర్. నిహా అనాటమీ పార్ట్ 4. పార్ట్ 4 రేపు నాన్న సెకండరీ గ్రోత్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పిత్ అయిపోయిందా? ఎండోడర్మిస్. జైలం ఫ్లోయం చూడండి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ వి సీ దిస్ వన్ ఇస్ ద జైలం. సో జైలం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ పాలీఆర్క్. Polyarch ante 6 xylem patches can be seen. 6 xylem patches can be seen. Okay. Cell cycle, cell division kavala. Okay. Next we can do that. Zara 8 or more kaadu. You just write 6 or more. It can start from 6. Clear? So differences ippudu chuddam. What are the differences, like basic differences here? Differences, similarities chuddam. If I write only vascular bundle, okay, only vascular bundle is different here. Differences lo, monocot and dicot root differences lo, only vascular bundles are different. Vascular bundles are different. And monocot, dicot root both have exarch. Okay, exarch vascular bundle. And also they have radial vascular bundle. This is the similarity. Both monocot and dicot will have exarch and radial vascular bundle. Okay, so this exarch and radial is written for vascular bundle. Monocot, dicot both will have exarch and radial. Kani difference enti? Difference is vascular bundles lo, number lo. Okay, so dicot root, it has only tetrarch. Very few xylem will be there. 4 patches. Kani ikkada which one? If you see monocot root lo polyarch. That is the difference. Okay, ivi similarities. This is the similarities. Exarch and radial similarities annamata. Okay. No eagle, rape అయిపోతుంది ఈ chapter. Then we will also discuss important questions from this chapter. Okay, so xylem pieces are present here like 6 in number. Xylem ikkada 6 in number, which is also called as the polyarch. Okay, and dicot lo we have seen 4 patches. Dicot lo 4 patches. Okay, tetrarch. Then pith is the difference here. ఇది ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, హియర్ వీ హ్యావ్ ద లార్జర్ పిత్. సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్. 3 డిఫరెన్సెస్ ఇందాకే చూపించాను. సో ఆ డిఫరెన్సెస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సిమిలారిటీ అంటే లాట్స్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ. డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ ఓన్లీ ఇన్ ద వాస్క్యులర్ బండిల్. వాస్క్యులర్ బండిల్ మాత్రమే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. 1 or 2 డిఫరెన్సెస్, లేకపోతే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద డైకాట్ రూట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్ నా? yes Shalini? Okay, Anshu, now you answer me this question. I'll ask you some questions now. Okay, monocot, dicot points konni chuddam. Then I'll ask you questions from this particular topic. See, dicot root lo ila points nen meekosam type chesanu. You can follow these points. Last session lo I got some messages that ma'am konni points kuda ivandi dicot root and monocot root thi. So outermost layer ni emantaru? Epidermis only. But dicot root lo outermost layer epidermis is also called epiblemma. Many of the cells of epiblemma protrude in the form of root hairs. Okay, so root hairs edaithe untundi. So this is the epidermis, right? Ee epidermis lo many cells will protrude out as root hair laga ila protrude out aitundi. Tarvata enti? Cortex. So cortex consists of parenchyma cells with intercellular spaces. Dentlo dicot root cortex gurtunda diagram lo. So cortex madhyalo intercellular space anedi untundi. Adi oka important point. Okay, and
They are parenchymatous. Cortex is parenchymatous. Pericycle is also parenchymatous. Dicot root lo. Okay. ఇంకో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూడండి, నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను మీకోసం. నెక్స్ట్ టు ఎండోడర్మిస్ లైస్ అ ఫ్యూ లేయర్స్ ఆఫ్ థిక్ వాల్డ్ parenchymatous కాల్డ్ పెరిసైకిల్. సో పాయింట్ వైజ్ ఐపీలో మీరు రాయాలంటే ఇలానే ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్ ఉండాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ టు ఎండోడర్మిస్ తర్వాత యూ హ్యావ్ థిక్ వాల్డ్ parenchymatous సెల్స్ అన్నమాట, పెరిసైకిల్. ఎండోడర్మిస్ తర్వాత ఏముంటుంది, మళ్ళీ ఇంకొక parenchyma. ఫస్ట్ కార్టెక్స్ parenchyma తర్వాత ఎండోడర్మిస్. ఓకే. ఎండోడర్మిస్ తర్వాత మళ్ళీ పెరిసైకిల్ ఏదైతే ఉంది అది parenchymatous, రైట్. తర్వాత lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. I think Vicky, you asked me this particular question. Okay. So anyway, tomorrow I'll be explaining this. Secondary growth lo nenu idi elago explain chestanu, but now you see initiation of lateral roots and vascular bundles during the secondary growth. Okay. Secondary dicot root ante secondary growth untundi, right? So secondary growth appudu lateral roots and vascular cambium initiation avadam. Okay, in these cells. Tarvata ivi chudandi. So Casparian strips, I already explained you Casparian strips. So endodermal cells, ఇది endodermal cells అనుకోండి. ఈ endodermal cells మధ్యలో ఒక strip లాగా ఉంటుంది. That strip is the Casparian strip which has suberin. Suberin is present in root, it is absent in stem. Okay. So Casparian strips, how are they actually? They are waxy material. They have suberin. Okay, water impermeable. They will not allow water. They are water impermeable. They have waxy substance which is called suberin. Clear? Eagle dropper ki మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు నేను 11th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా చెప్తున్నాను. ఇది యూస్ఫుల్ ఫర్ 11th, 12th అండ్ డ్రాపర్. ఓకే. ఈగిల్. నెక్స్ట్ టు ఎండోడర్మిస్ ఏముంటుంది, పెరిసైకిల్. ఇది పెరిసైకిల్ కదా, ఎండోడర్మిస్ తర్వాత పెరిసైకిల్. సో ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ లాటరల్ రూట్స్ అండ్ వాస్కులర్ క్యాంబియం డ్యూరింగ్ సెకండరీ గ్రోత్, ఇది అయిపోయింది కదా ఈ పాయింట్. సో పెరిసైకిల్. ఓకే. పిత్ విషయం ఏంటి ఇక్కడ, అసలు పిత్ కండిషన్ ఏంటి డైకాట్ అండ్ మోనోకాట్ లో? డైకాట్ పిత్ ఇస్ ఇన్కాన్స్పిషియస్ అంటే వెరీ స్మాల్. డైకాట్ లో ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ స్మాలర్. వాట్ అబౌట్ మోనోకాట్? మోనోకాట్ లో పెద్దగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ విత్ మోర్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ అన్నమాట. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద వన్ మోర్ డయాగ్రామ్ హియర్. Dicot విషయంలోనే parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue. ఓకే, xylem phloem అయిపోయింది మనకు. నేను చెప్పాను మీకు xylem and phloem, protoxylem, metaxylem, అది వన్ ప్యాచ్ ఆఫ్ xylem. తర్వాత మధ్యలో phloem ఉంటుంది. సో ఆల్టర్నేట్ గా xylem phloem దట్ ఈస్ రేడియల్ వాస్కులర్ బండల్. కానీ xylem అండ్ దెన్ phloem, దెన్ ఇంకొక xylem, దెన్ phloem. సో xylem phloem మధ్యలో కూడా దేర్ విల్ బి సమ్ సెల్స్. దోస్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కంజక్టివ్ టిష్యూ. సో వాట్ ఈస్ కంజక్టివ్ టిష్యూ? కంజక్టివ్ టిష్యూ అంటే xylem అండ్ phloem మధ్యలో ఏదైతే parenchymatous సెల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సెల్స్ ని మనం కంజక్టివ్ టిష్యూ అంటాము. దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కంజక్టివ్ టిష్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఓకే, సో xylem phloem మధ్యలో స్పేస్ ఏదైతే ఉంది ఆ స్పేస్ ని కంజక్టివ్ టిష్యూ అంటున్నాము. అండ్ దట్ ఈస్ parenchymatous టిష్యూ ఓన్లీ. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూ ఇస్ దట్? parenchymatous టిష్యూ. ఓకే, now are you all ready for some questions? Shall we discuss some questions? And xylem patches kuda telusu kada. So how many patches we have? 2 or 4 xylem patches dicot lo. Monocot lo we have 6 xylem patches. Okay, xylem patches also you have to remember. Steel ante enti already nenu explain chesanu. Okay, so what is steel in dicot root? Dicot root lo endodermis lopala. Okay, suppose this is endodermis. Inside the endodermis, what all we have? We have pericycle tarvata vascular bundle tarvata center lo pith. So pericycle, vascular bundle and center lo pith. These three together it is called as the
స్టీల్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టీల్ ఆఫ్ డైకాట్ రూట్. సో డైకాట్ రూట్ లో స్టీల్ అంటే ఏమేమి రాస్తారు నాన్న? అవి గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే కార్టెక్స్, ఎండోడర్మిస్, వాస్కులర్ బండిల్, అది గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్. కానీ ఓన్లీ స్టీల్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ పెరిసైకిల్, వాస్కులర్ బండిల్ అండ్ పిత్. Shalini, you are ready? Shall I ask you questions now? We'll discuss stem later. First, let's discuss some questions. Okay? Tarvata manam dicot stem, monocot stem kuda discuss chesukochu. Chalo, first question. Pith in dicot. How is the pith in dicot? Small and inconspicuous, well developed, none of the above. What should be the answer? Dicot lo pith ela untundi. Okay? Pranavi. So how is the pith in dicot? Monocot and dicot pith, you have to remember, dentlo peddaga untundi and dentlo chinnaga untundi pith. Nandini option A, Vicky, Shravan option A, very good. Yes, Zara, Navya, good. So dicot root lo pith will be smaller and inconspicuous and hidden annamata. Okay, endukante if you remember, this is the protoxylem metaxylem arrangement. Okay, protoxylem metaxylem arrangement. So ee protoxylem metaxylem arrangement, it is like so closer, ila untundi chudandi. So almost oka plus symbol laga kuda adi form chestadi. So madhyalo, is there any intercellular space? Asal space is very less, and that is the pith here. Okay, so the pith is very, very small. It is xylem అయిపోయింది కదా. So this one is the phloem here. Ikkada you will have phloem. Xylem and phloem, they are radially arranged. And a radial arrangement lo oka plus symbol laga form aitundi. So root will have plus and a star. Stem will have sun. How? Like monocot oka sun laga. I'll tell you that. Wait. Clear? So pith is smaller in this one. Dicot lo pith is smaller. This is the pith. So small. Next question. Cortex is the region found between epidermis and stele, pericycle and endodermis, endodermis and pith, endodermis and vascular bundle. Cheppandi. Nikhil, zoology చెప్తాను నాన్న. ఇప్పుడు బిఫోర్ దిస్ వీ వర్ డూయింగ్ zoology ఓన్లీ. ఒక zoology చాప్టర్, ఒక బాటనీ చాప్టర్ ఆల్టర్నేట్ గా చేస్తున్నాము. ఓకే, సో కార్టెక్స్ ఇస్ ద రీజియన్ బిట్వీన్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ స్టీల్, దెన్ పెరిసైకిల్ అండ్ ఎండోడర్మిస్. డూ యూ ఆల్ రిమెంబర్ డైకాట్ ప్లాంట్ క్రాస్ సెక్షన్? ఇది ఎపిడర్మిస్ కదా. హియర్ అండ్ దేర్ వీ హ్యావ్ రూట్ హెయిర్, epidermis, and ikkada center lo we have endodermis. Okay, so this is endodermis, and endodermis madhyalo oka layer untundi, Casparian strip, which have waxy coating suberin, isn't it? Idi endodermis. Endodermis tarvata idi enti? These are the pericycle. Okay, and ikkada we have the cortex cells, isn't it? These are the cortex cells. So pericycle, then pericycle tarvata xylem and phloem, xylem and phloem. Okay, so xylem phloem arrangement and center lo pith. Simple diagram, right? Option A, all of you saying option A. Cortex is the region between epidermis and stele. Yes, absolutely. Asal stele enti ikkada? This is the stele. Pericycle, vascular bundle and pith. Okay, so pericycle, vascular bundle, pith ante this particular part is the stele. Pericycle, vascular bundle and pith, that is the stele. Then cortex ekkada untundi? This part is the cortex. So cortex, this is the first part of cortex, parenchymatous, and endodermis is also part of cortex only. Okay, endodermis kuda second part of cortex. So we have first part, second part. Ippudu cheppandi, actual cortex ekkada untundi? So epidermis and endodermis stele madhyalo. ఎపిడర్మిస్ అండ్ ఎండోడర్మిస్ మధ్యలో కూడా మీకు అది రాంగ్ అయిపోతుంది. See, this is the stele. ఇది stele. So this part is the second part of cortex and this part is the first part of cortex. So together this is the first part, second part.
సో ఎపిడర్మిస్ అండ్ స్టీల్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది, that particular space is the cortex. Okay, so what should be the right answer here? Option A. అంటే ఎపిడర్మిస్ అండ్ స్టీల్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది, ఆ స్పేస్ ని మనం ఏమంటున్నాము? కార్టెక్స్. క్లియర్? అమృత, డాక్టర్ అమృత వర్షిని, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? ఓకే నిఖిల్, వెల్కమ్. See the next question. The tangential as well as radial walls of endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of dash. So is it cuticle, Casparian strips, steel, or none of the above? Okay, so there is something. Okay, so this is our endodermis. మోనోకాట్ రూట్ క్రాస్ సెక్షన్ చేసినప్పుడు ఇది ఎండోడర్మిస్. సో ఈ ఎండోడర్మిస్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుంది మనకు, దిస్ ఎండోడర్మిస్ లేయర్ ఇఫ్ యు సీ, ఇట్ విల్ హ్యావ్ వన్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ అంటారు కదా. సో దిస్ ఇస్ ద కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్, రైట్? సో దర్ ఇస్ ద కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ ఇన్ ఎండోడర్మిస్. ఆప్షన్ బి. నందిని, వికీ, శాలిని, జారా, వెరీ గుడ్. Option B, yes, all of you, very good. Amruta, Bhuvneshwari. So option B, Casparian strips, correct. So endodermis, ఇది endodermis అనుకోండి. endodermis మధ్యలో ఒక స్ట్రిప్ లాగా ఉంటది. ఆ స్ట్రిప్ ని, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది endodermis, సో హియర్ we have the Casparian strip. okay, సో Casparian strip మీద ఒక waxy coating, waxy layer, waxy material ఉంటుంది. ఆ waxy material పేరేంటి? suberin. okay, so that will be present in the form of what? Casparian strip. Casparian strip is the answer. So one more question here. Root low you have suberin. Will suberin be present in stem? Yes or no? Suberin is present in stem. Yes or no? Chapandi. Yes or no? Which one? I am talking about suberin. So we have discussed in roots. Dicot root lo chusam kada. Suberin, Casparian strip untundi and which have suberin. So root kakuna, if I talk about stem, next topic manaku stem will start stem. So stem will have suberin or it will not have suberin. Vicky, very good. Dr. Amruta, yes Nana, correct. Sinchan, yes. Answer is no. Okay, so stem will not have suberin. Yes. Shalini, correct. Yes Zara, absolutely correct. It is absent in stem. This is one important point, right? Ground substance edi, steel edi, cortex is present between dash and dash. What is epiblema? Radial arrangement ante enti? Polyarch ante enti? Xylem in dicot root is exarch or endarch. All these are important points for your NEET exam or NCERT exam. Okay. Tarun, hi Tarun, what happened? Next one, next question. Composition of steel. Yes. Indake kada I was saying this is important point. So tell me, steel is composed of, asali if we talk about steel, steel will have what all parts? Pith, vascular bundle and okay, pith and vascular bundle, endodermis, pericycle and pith. Endodermis and pericycle, lekapothe pericycle, pith and vascular bundle. So what exactly is steel? You have to tell me. Okay. Tarun, what happened? I am seeing your comment. Yes, Amruta is saying option D. Okay, Amruta. So steel kada, pericycle, pith and vascular bundle. Idi chudandi. Quickly I will draw the diagram of endodermis once again. So this is the endodermis. Endodermis will have Casparian strip. Endodermis will have Casparian strip. Endodermis lopala em untundi. Here we have the pericycle. Idi enti? Pericycle. Okay. So all around we will have pericycle like this.
పెరిసైకిల్ లోపల మనకు ఏముండకపోతుంది, we have the vascular bundle. So I will draw for dicot, you can draw for monocot also. Wait, so here ఇది ఒక xylem, ఇది ఒక xylem, here we have one xylem, ఇక్కడ ఒక xylem. Okay, so this is nothing but exarch. Protoxylem outside, metaxylem is inside, exarch. Pith is very small. And here in between xylem, we will have phloem also, ikkada phloem. So what is stele basically? So see, this is a diagram for dicot root, right? So stele ante enti, which part is stele here if the question is asked like this? So this entire part is the stele, okay? So entire part ante which one? Pericycle, vascular bundle, inka pith. Okay, always remember, draw the diagrams and try to learn, you will never forget. So this is pericycle, then this one vascular bundles, ante both xylem and phloem vascular bundles, and center lo we have pith. Okay, so these three together is the stele. So stele is this part, okay, this entire part is the stele. Stele endodermis tarvata start aitadi, pericycle, vascular bundle and center lo pith, adi stele annamata. So this is endodermis na, idi endodermis. Endodermis is the second part of cortex, and here we have the first part of cortex. Okay, so these two are cortex. Epidermis, idi outside lo manaku em untundi, epidermis, right? So epidermis and endodermis madhyalo you have cortex, first part of cortex. Endodermis tarvata stele untadi. Stele ante this entire thing is the stele. Ante pericycle, vascular bundles and center lo pith. All the three together it is the stele. Exarch condition, 4 xylem, dicot root. Very good, Amruta. Arun Kumar. Okay, Shalini. Right. Next చూద్దామా, next question. See, exarch condition, you have to remember, dicot root lo exarch condition, monocot root kuda exarch condition, కానీ అక్కడ xylem patches will be more. Monocot root lo xylem patches will be like polyarch, more than 6 or more than 6. కానీ dicot lo that is tetrarch, అంటే only 4 xylem patches. Right, that is the difference. Otherwise most of the things are similar in dicot root and monocot root. Similarities and differences between dicot and monocot root, very important question, you have to remember it properly. Nandini, Bhuvneshwari, Vicky, option B. Zara, correct. Shravan, you are not answering. Shalini, correct. See, conjunctive tissue is the right answer. Last lo nen meeku oka point ichanu, right? So parenchymatous cells which lie between xylem and phloem are called dash. You just see this diagram. See, idi xylem. Wait. So this one is the xylem and this one is the phloem. ఇప్పుడు xylem and phloem మధ్యలో we have certain space. So xylem, phloem, okay, I'll draw it again for you. Wait. ఇది xylem, protoxylem and metaxylem arranged in this condition, and this condition is called as exarch condition. Here we have the phloem, okay. So phloem arrangement, ఇది phloem. Now you see, phloem and xylem madhyalo kuda there is some space, right? So there is some space between phloem and xylem. Which is that space I am talking about? Idi. So this space edaithe untundi ikkada, see this space between xylem and phloem. So xylem and phloem madhyalo also there is a space, and that space is parenchymatous tissue, that is parenchymatous in nature, right? That parenchymatous cells which lie between xylem and phloem, alternate xylem and phloem madhyalo oka space undi kada, that is conjunctive tissue. Okay, what is that called as? That is, answer is conjunctive tissue. Okay, this is the right answer.
Next, which of the following statement is correct regarding endodermis? Endodermis regarding correct statement ni మీరు choose చేసుకోవాలి. So let us see. First point here is, it is the innermost layer of the cortex. Endodermis, is it innermost layer? Next, it comprises of single layer of barrel shaped cells without any intercellular space. Endodermis lo barrel, see what they are asking, correct or incorrect? Correct statement they are asking. So barrel shaped cells without any intercellular spaces, is it correct or incorrect? Casparian strips are absent. Endodermis layer ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో casparian strip absent ఆ? ఇంకొకటి both A and B. So which options are correct? Amruta, option D. Bhuvneshwari, ఏమైంది? What is lagging? Nandini, option B. Option B correct. But whenever you have such options, option A and B, all of the above, none of the above, itlanti options ఉన్నప్పుడు be careful. Okay. Bhuvneshwari, option A. Anshu, option D. Vicky saying option D. Okay, పిల్లలందరూ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. Actually, innermost layer ఇది కరెక్టే. It comprises of single layer barrel shaped cells. ఇట్లా barrel shaped cells and ఆ cells మధ్యలో ఒక casparian strip ఉండడం అది కూడా కరెక్టే. ఓకే, అందుకే both are correct. Both A and B correct కాబట్టి correct answer here is option D. Okay, both statements, option A and option B లో ఉన్న statements are correct. So ఎవరెవరైతే option D select చేశారో their answer is right. Option A అంటే wrong అవుతుంది. Only option B ఎవరు చెప్పలే ఇక్కడ. Okay. Yes, Trisha. Bhuvneshwari correct. Nandini, yes, now it is right. Option D. Navya correct. Option D. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం. Compared to dicot root, the monocot root has polyarch xylem, does not show secondary growth, both A and B. అసలు సెకండరీ గ్రోత్ దేంట్లో ఉంటుంది? సెకండరీ గ్రోత్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ మోనోకాట్ రూట్ ఆర్ డైకాట్ రూట్, అది మీరు చెప్పాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే పాలియార్క్ xylem దేంట్లో ఉంటుంది? ఇస్ ఇట్ ఇన్ మోనోకాట్ ఆర్ డైకాట్? వేర్ డూ యూ ఫైండ్ ద పాలియార్క్ కండిషన్? Amruta, yes, your answer was right. Bhuvneshwari, option C. Okay. Nandini, you are saying option B. Okay. Shalini, Navya, correct. So option C is right here. Enduku option C ante dicot root కాకుండా monocot root లో there will be polyarch xylem, అంటే 6 or more xylem will be there. Radial vascular bundle కానీ పాలియార్క్. ఇక్కడ ఏంటి, డైకాట్ లో రేడియల్ వాస్కులర్ బండల్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాలియార్క్. ఇట్ ఈస్ టెట్రార్క్, 4 xylem patches. బట్ హియర్ విల్ హ్యావ్ 6 xylem patches. దేంట్లో? మోనోకాట్ లో 6 xylem patches. ఓకే, డస్ నాట్ షో సెకండరీ గ్రోత్. ఎస్, మోనోకాట్ విల్ నాట్ షో సెకండరీ గ్రోత్, బట్ డైకాట్ విల్ షో సెకండరీ గ్రోత్. క్లియర్? సెకండరీ గ్రోత్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు రేపటి సెషన్ లో ఉండకపోతుంది. టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ సెకండరీ గ్రోత్. ఓకే, ఫ్రెష్ టాపిక్. మ్యామ్, ఆప్షన్ సి. ఎస్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Polyarch vascular bundles generally occur in monocot stem, dicot root, monocot root. Actually, these two we have completed today. Dicot root మనకు అయిపోయింది and monocot root కూడా explanation అయిపోయింది. Tomorrow we will discuss monocot stem and dicot stem. Or you want it today? ఈ రోజే కావాలా? Okay, Amruta, very good. So you applied the knowledge here. So polyarch vascular bundle condition దేంట్లో ఉంటుంది? First of all, radial and conjoint, it should be clear. Radial arrangement, radial vascular bundles will be there in root only. R for radial, R for root. Please remember that. Conjoint vascular bundle will be there in stem and leaves. Stem and leaves lo conjoint vascular bundle, and radial dantlo roots lo radial vascular bundle. So our radial vascular bundle lo again we have polyarch and tetrarch. Okay, so tetrarch will be present in dicots
and polyarc ante 6 or more than 6 xylem patches, polyarc present in what? Monocot. Yes. Nandini, Zara, Vicky, Shalini. Correct. Monocot. So answer is monocot root. Stem అస్సలు కాదు. Stem ని మీరు ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. Dicot root లో tetrarch will be there. 4 patches of xylem. Monocot root లో there will be 6 patches of xylem. Clear? Next question చూద్దామా? You want one more question or you want me to explain monocot stem? Okay, take this question. Which of the following is correct with respect to monocot root? So monocot root related correct statement మీరు ఇప్పుడు చెప్పాలి. They have secondary growth. Is it correct? Pith is large and well developed. Is it correct? Then endodermis is absent. Both A and B. చెప్పండి. Monocot root. Monocot root లో actually here it should be no secondary growth. అది printing error akada. Okay, so now I think you can answer. So no secondary growth in monocot root. Is it correct? Tarvata pith is large and well developed. Pith ikkada peddaga untunda monocot root lo, because dicot root lo we have a small pith. Pith is smaller in dicot root, so obviously monocot root lo pith will be larger. Option D, very good. Okay, so actually monocot root lo secondary growth will not be there and pith will be larger. Always remember, larger pith in monocot and smaller pith in dicot, right? Endodermis is absent or present. Endodermis here is present, of course. Why it will be absent? Endodermis monocot lo kuda untundi, dicot lo kuda untundi. Only difference between monocot root and dicot root adi entante, that is vascular bundle difference. Ikkada polyarch, akkada tetrarch. Idi meer gurtu pettukovali. Otherwise most of the things are similar. See, I am repeatedly saying you all this so that meeku live session lone రావాలి ఇవన్నీ points. Shalini, option D. Zara, option D. Yes, Nana, correct. Option D. One more question. Try one more question. We have so many questions today. And tomorrow we will be doing monocot stem and dicot stem. Secondary growth ఒకవేళ వీలైతే రేపటి సెషన్ లో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు 50 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ anatomy. ఓకే, ప్లాంట్ anatomy నుంచి 50 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. PYQs అన్నమాట అవి. అండ్ ఈ అంటే ఇప్పటి నుంచి ఎవ్రీ చాప్టర్ అయిపోగానే we will discuss top 50 questions from that chapter. Okay, are you happy for this? Yes. Bhuvneshwari, Nandini, Vicky, Shalini, Anshu, Sandhya, Amruta, all of you saying correct answer. Option C is right here. Very good, Navya. Bhuvneshwari, Nana. So more than 6. Okay. Monocot antene polyarch xylem condition. Okay, polyarch condition. Polyarch condition ante 6 or more than 6. Okay, xylem will be more radial arrangement. Radial vascular bundle monocot lo, dicot lo kuda radial vascular bundle, but ikkada monocot lo it is polyarch, 6 xylem patches. Dicot lo adi tetrarch, 4 xylem patches. Okay, so answer is more than 6 ante polyarch. One more question, see here. Can you see this question? So this I will give you as homework. Ma'am, 50 hard questions. Okay, ma'am. Okay, Vicky. Difficult questions kavala. Difficult kakunna PYQs practice chepistanu. Ante previous year questions practice cheddam. Difficult questions kuda untai, of course, but PYQs lo if they are some edo oka year lo they have given a medium level or easy question, adi kuda okasari discuss cheddam because they were PYQs. Okay. So soon, yes, Nandini, you are happy. Soon after completion of chapter, we will discuss 50 questions from that particular chapter from now onwards. Okay. So this is one happy news for all of you. Good news. Okay. So here, find the mistake. What you have to do here is find the mistake. And mistake is already circled. Adi kuda nenu meeku ichchesanu option.
you just have to correct them. Okay, suppose this is endodermis, ఇది mistake అన్నమాట. ఇది one actually correction ఏంటి, second one correction ఏంటి, third fourth correction ఏంటి, ఇక్కడ మీరు fill up చేసుకోవాలి. Okay, so this is one homework question for you. I will not discuss in this particular session. Class అయిపోయిన తర్వాత live session అయిపోయిన తర్వాత comment box లో please try to answer this question. Tomorrow's session, I will see who is going to answer it correctly and who is the first one to answer also. So, endodermis ikkada wrong anmata. Cortex also wrong. Do you want me to zoom this? Is it properly visible? So, what you have to do is find the mistake in this. Okay. I think now it is clear. So, find the mistake. ఈ 4 circled ones are mistake in this particular diagram. So mistake ni మీరు కరెక్షన్ చేసుకోవాలి and write down. So numbering చేశాను కదా. సో కమెంట్ బాక్స్ లో మీరు ఎలా కమెంట్ చేశారంటే 1 is so and so, 2 is so and so, 3 అంటే ఇది, 4 అంటే ఇది అని మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. యూనిట్ 3 చేయండి. అమృత విచ్ వన్? సంధ్య సెల్ సైకిల్ అండ్ డివిజన్. ఓకే, విల్ సి వన్ లైక్ టుమారోస్ క్లాస్, రేపటి క్లాస్ లో లేకపోతే ఇన్ 2 more సెషన్స్ లో దిస్ చాప్టర్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఈ చాప్టర్ అయిపోగానే విల్ సి ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకే 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 సంధ్య ఇస్ డిమాండింగ్ ఫర్ సెల్ అండ్ సెల్ సైకిల్. వికీ ఇప్పుడు షౌట్ అవుట్ ఇవ్వాలా? ఇప్పుడు కాదు, షౌట్ అవుట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, అంటే టుమారో సెషన్. ఓకే, భువనేశ్వరి, శాలిని. So that's all, my dear students. We have completed this, and tomorrow I will be discussing. So this is the homework question for you. So in tomorrow's, do you want me to explain monocot stem now? Monocot stem and dicot stem ippudu complete cheddama. If you are ready, I can explain. Otherwise, tomorrow we will see this monocot stem and dicot stem explanation plus secondary growth explanation. Okay. Okay, Sandhya, thank you. Yes. Kaludam Nana, Rep Kaludam, you all are asking me to explain tomorrow, right? So already 10 aitundi. So Kaludam Nana, Malli, same place, same time, and with all my same wonderful students. You all are ready? Explain cheyala. Okay, Shalini is ready. But many of you saying tomorrow, some of you saying monocot cheppandi ma'am. Vicky, you are ready? Okay, let us do it tomorrow. Rep cheddam, because some of you are saying to do it tomorrow. So monocot stem, dicot stem lo ekkuga manaku em ledu, oka half an hour lo ayipotundi. Tarvata inkoka half an hour or 1 hour lo will complete secondary growth. Okay, so tomorrow this chapter will probably be over. We will be finishing this chapter tomorrow, and day after tomorrow we will be discussing top 50 PYQs from this particular chapter. Okay, and don't forget to do this homework. Ee homework ni meer complete chesi comment box lo do tell me the corrections here, and see you all tomorrow. Okay, chalo bye bye future doctors. Sare Shalini, chalo bye. Sandhya, yeah, everybody. Okay, Bhuvneshwari, bye everybody.